kufahamisha muda mchache uliopita ambako tulikuwa pale katika viwanja vya Ikulu. Tumetoka kushuhudia utiliaji saini wa uanzishwaji wa tawi la chuo cha IITM hapa Zanzibar, na kwa mashirikiano ya serikali ya India pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na yote haya basi waziri wa mambo ya nje ya India Dr. Jain Shankar ambaye amewasili hii leo ya Mapinduzi na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na mara baada ya hapo ulipata nafasi pia mtazamaji ya kujionea namna ambavyo mkataba shwaji wa tawi la chuo cha IITM ambako hicho liko kule maeneo ya Boleo. Na kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ni kwamba mafunzo yataanza mwezi Oktoba, na hapa tuko katika mwezi wa Julai, kwa hiyo bado miezi kama miwili hivi ama mitatu tuweze kuingia katika mwezi Oktoba ambako mafunzo hayo yatakwenda kuanza. Hivi sasa kinachoendelea katika ziara hii ya siku mbili ya waziri wa mambo ya nje ya India Mheshimiwa Dr. Jain Shankar ni kwamba yuko hapa maeneo ya bandarini hapa Zanzibar ambako kuna meli ya kijeshi hiyo, na yeye ndio amekuja kuitembelea meli hiyo, na yuko hapo anapata mawili matatu kuhusiana na meli hiyo. Pia huko akiwa anasalimiana anapata utambulisho kutoka kwa waziri wa utalii Mheshimiwa Simai na tumeona hapo Mheshimiwa waziri wa mambo ya nje ya India ameweza kuchukua pia contact zile na viongozi hao mbalimbali ambao wako hapa Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kuitembelea basi meli hiyo ya kijeshi ambayo iko hapa. Haya ni matangazo ya moja kwa moja mtazamaji wa ZCTV, bila shaka utakuwa pia unaenjoy kuona pia ziara hii ambayo tumeanzia pale katika mapokezi uwanja wa ndege pale, na mara baada ya hapo tukaenda Ikulu pia. Kwa hiyo kokote ZCTV imekuwa ikikupa nafasi ya kuweza kujionea matukio mbalimbali ambayo yanayoendelea katika ugeni huu mzuri kabisa, na ugeni huu maalum kabisa wa waziri wa mambo ya nje kutoka kule India Dr. Jain Shankar. Bado yuko pale anaendelea salimiana na viongozi mbalimbali ama na wenyeji ambao wako hapa Zanzibar, na kwa mbali unaweza kuiona hapo mtazamaji wa ZCTV meli hiyo ambayo muda mchache kuanzia sasa atakwenda kwenda kuitembelea meli hiyo.
katika uwanja wa ndege. Haya, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, tuko hapa bado bandarini hapa ambako bado tuko hapa bandarini ambako tayari waziri wa mambo ya nje wa India Dr. Jaishankar amefika hapa na bado anasalimiana na kubadilishana mawazo mawili matatu na wenyeji wake ambao wako hapa kwa ajili ya kuweza kutembelea meli hii ya kijeshi ambayo iko hapa imetia nanga katika bandari hii ya Zanzibar, ambako meli hii nayo iliingia asubuhi leo hii na iko hapa, na baadaye muda mchache hapo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ya India Dr. Jaishankar atakwenda kuitembelea. Kumbuka ni mwendelezo wa ziara yake ya siku 2 hapa visiwani Zanzibar, ambako ametokea pale Ikulu kwenda ameunana na Mheshimiwa Rais na pia wakatiliana saini mkataba wa uanzishwaji wa tawi la chuo cha IITM, ambako na tayari jengo la chuo hicho liko kule maeneo ya Boleo na mafunzo yataanza Oktoba ya mwaka huu 2023. Kwa bila shaka ni jambo jema, pia ujio wake umekuwa ni ujio mzuri kwa namna moja ama nyingine katika upande wa swala zima la elimu, ambako kama tulivyomsikia Mheshimiwa Rais katika hotuba yake amesema kwamba uanzishwaji wa tawi la chuo hicho cha IITM ni utakwenda kuzalisha wataalamu wengi sana wa masuala ya IT. Na mara baada ya hapo basi ndio safari ikaanza sasa tena tukaja hapa bandarini, ambako Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ya India Dr. Jaishankar amekuja kutembelea hii meli ya kijeshi hapa bandarini, lakini bado hajaingia ndani ya hiyo meli. Bila shaka naye mtazamaji una shauku kubwa sana ya kutaka kufahamu namna ambavyo meli hii ilivyo ndani yake, na ndo iko hapa. Kinachoendelea hivi sasa pia watu wanapata vichangamsha mdomo vya hapa na pale vile vitatu, kwa sababu ndo kama ambavyo tunavyojua anapokuja mgeni basi mambo kama haya huwa hayakosekani, lazima yawepo, lazima kidogo midomo changamke kidogo. Kwa hiyo ni jambo jema na ni jambo la fahari, lakini pia ni mgeni ambao umekuja na mambo mazuri zaidi, na pia kesho ataendelea na ziara yake katika kutembelea baadhi ya miradi ambayo iko hapa Zanzibar, maeneo mbalimbali atakwenda atatembelea. Pia Zanzibar Cable Television takupa nafasi mtazamaji uweze pia kujionea atakapokuwa katika ziara yake hiyo. Kumbuka huu ni mwendelezo wa matangazo ya moja kwa moja toka pale mishale ya saa 9:30 tulipoanzia pale katika uwanja wa ndege pale ambako ndo kulikuwa kuna mapokezi. Tulikuonyesha namna ambavyo waziri huyu wa mambo ya nje ya India Mheshimiwa Jaishankar alivyoweza kupokelewa, na baadaye akaelekea katika hoteli ya Park Hayati. Kutoka pale basi akaelekea pale katika viwanja vya Ikulu, na shughuli ilikuwa ni moja tu ya utilianaji saini wa mkataba wa serikali hizi mbili, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali ya India katika uanzishwaji wa tawi la chuo cha IITM. Na mara baada ya hapo msafara ukatoka Ikulu na tuko hapa sasa bandarini hapa, ambako mgeni huyu basi anatembelea meli hii ya kijeshi, na mara baada ya hapa ataelekea katika maeneo mengine, na sisi tutaishia hapo kwa ajili ya kwenda kujiandaa na mwendelezo wa ziara hii kwa siku ya kesho. Hivi sasa kama ambavyo nimekufahamisha hapo mtazamaji, bado mgeni huyu waziri wa mambo ya nje ya India bado anasalimiana na wenyeji wake, huku akiwa wanapata vitafunwa vya hapa na pale pamoja na vinywaji hapa, na mara baada ya hapo ndio zoezi sasa la kwenda kutembelea meli hiyo litaanza.
eneo la hiyo meli hapo kwa nje, kwenye hiyo meli kwa nje ndio eneo ambalo watu hao ambao unaona wanaendelea hapo na shughuli hizo mbalimbali za kuweza kupata chochote kwa ajili ya kuweza kuchangamsha mdomo na kubadilishana mawazo mawili matatu hapo na waziri huyo wa mambo ya nje ya India, Dr. Jaishankar, ambaye yuko hapa nchini kwa ziara ya siku 2. Yuko hapa. Haya, kwa mbali kuna msafara huo, mtazamaji wa ZCTV, umefika hapa katika eneo hili la bandarini hapa ambako kuna meli hii ya kijeshi ambayo iko hapa, mtazamaji, kwa sasa, na viongozi mbalimbali wa serikali pia wako hapa jioni hii ya leo. Naam. Haya. Kama ambavyo tunavyofahamu, kila mgeni huwa anakuwa na mwenyeji wake. Wa ZCTV muda mchache tulikuwa tuko pale Ikulu ambako waziri huyo wa mambo ya nje ya India, Dr. Jaishankar, alikuwa yuko pale. Umeonana na Mheshimiwa Rais na kuna mkataba kuhusiana na uanzishwaji wa chuo cha IITM uliweza kusainiwa pale. Na hivi sasa tayari pia Mheshimiwa Rais na yeye yuko hapa, ameshawasili sasa hapa bandarini na yeye kwa ajili ya kuja kutembelea meli hii ya kijeshi ambayo imetia nanga hapa Zanzibar leo asubuhi. Na yeye amesema hapana, lazima na mimi niwepo katika hafla hii. Na moja kwa moja hapa, mtazamaji wa ZCTV, Mheshimiwa Rais yeye anaingia, anapanda juu, naenda sasa katika lile eneo la juu pale ambalo wageni mbalimbali waalikwa wako hapo. Waziri wa mambo ya nje wa India naye yuko hapo. Mimi nisongea sana CCTV ndo yanayoendelea hapa bandarini katika meli hii kwa sasa.
and Zanzibar have a long history of trade and cultural exchange dating back over a millennium. Indian merchants and sailors have been visiting Zanzibar for centuries, establishing strong economic and cultural ties between the two regions. In fact, the symbols of the churn of the people and empires in the Indian Ocean are still visible in the stone town of this historical island of Zanzibar, where the hanging balconies look exactly like those in older parts of Ahmedabad in India, a reminder of linkages across the Indian Ocean. Excellency, as you would recall, the maiden trilateral exercise between the navies of India, Tanzania and Mozambique was conducted in October last year. As a follow-up, the visit of our ship to Zanzibar and Dar es Salaam seeks to further strengthen our maritime cooperation, enhance interoperability, and undertake capability development to address common challenges in the maritime domain through training and sharing of best practices. In the next few days, we will have numerous engagements with our colleagues and friends in Tanzania and Zanzibar Navy, cross visits, sporting fixtures, joint yoga session, and a maritime partnership exercise between India and Tanzania. Before I conclude, I would like to thank the authorities in Zanzibar for the support, help, and hospitality extended to the ship. I am confident that partnership between India and Tanzania will continue to grow in years to come. Tanzania to kindly address the gathering. His Excellency President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Muini, His Excellency Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India, His Excellency the Speaker of Zanzibar House of Representatives, Ministers, Member of Parliament, leadership of Tanzanian People's Defence Force, Captain of the ship, Captain Kapil Kaushik, leaders of Indian diaspora, ladies and gentlemen, Namaskar, Habariza Jioni, a very good evening. This is a rare honor to host such a galaxy of leaders on board INS Trishul. Your Excellency President, thank you very much for joining us. We truly appreciate this special gesture of yours, Asante Sana. Today is a special day in India-Zanzibar relations. We are having visit of an Indian External Affairs Minister to Zanzibar and Tanzania after a gap of 20 years. The Minister is on a standalone visit to Tanzania. He is accompanied by senior officials from various Government of India departments and CEOs of big railway, port, infrastructure, consultancy companies. A separate 40-member business delegation is traveling from India to attend a India-Tanzania business event to be chaired by him in Dar es Salaam. And it's not a coincidence that Indian naval ship INS Trishul enters the port of Zanzibar on the day EM lands here. Excellencies and friends, today is also a historic day for another region. Today evening at the State House, President of Zanzibar and the External Affairs Minister of India witnessed signing of a MOU to set up the offshore campus of IIT Madras in Zanzibar. I have no hesitation to say that this is probably the most significant and important project that India is doing in Tanzania, if not in the whole continent. As I take this honor to invite all of you to this reception on board INS Trishul, let me inform you that this is the second time that you are receiving an Indian naval ship in Tanzania in the span of 9 months. This is manifestation of rising defense and maritime cooperation between India and Tanzania. This is also an attempt to bring our two nations together to jointly explore the unlimited opportunities that maritime domain in Indian Ocean offers us. Thank you very much. Let me now invite His Excellency, the External Affairs Minister of India, to give his remarks. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Muini, President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Speaker,
Excellencies, Ministers from the Government, Regional Commissioner, Members of Parliament, high-ranking officers of the Tanzanian People's Defense Forces, High Commissioners, Captain Kaushik, members of the diaspora, ladies and gentlemen. Namaskar, Havari, a very good evening to all of you. It is today my very distinct pleasure to visit Zanzibar and on arrival not just go to the State House and witness a very important event in our history, but also then to have the honor of receiving the President on board an Indian ship. And to have a ship visit in any circumstances is a very, very notable event in the calendar of any embassy or high commission. I have myself experienced that in the course of my career. But to have this coincide at a very important time in our relationship, I think makes it really doubly notable. As the High Commissioner mentioned, today the significant event, an event which was one of the reasons which brought me here, was the agreement to establish the Indian Institute of Technology's campus here in Zanzibar. The High Commissioner mentioned that this is a very special project in terms of its significance for Tanzania, for Africa, but I would actually underline it is the first time that the IIT is going out into the world. And for us, this is one of our most important brands. It is one of our most important educational institutions. So I'm so glad the IIT has followed the Navy in foraying out into the world, and I'm sure that in the journey of the IIT, they will also do the nation just as proud as the Navy does every day through its activities. Captain Kaushik mentioned that history binds us together. Yes, indeed it does. I think over millennia, really the monsoons have been a force of nature, a flow of nature, which has allowed us to traverse these waters. And I'm really very appreciative of the connection here with East Africa, because I happen right now in Parliament to be elected from the state of Gujarat. And I'm very pleased to see so many people from the state who have their origins in that state. So the link between the western coast of India and the eastern coast of Africa, I think is a very historical one, and today we have an opportunity to celebrate that again. This is also a time when we strengthen our development partnership, and Excellency President, I think for us it's really been a great privilege to share with you our experiences in the field of water development. It's been a very big challenge, a challenge for us in India. Today one of our key development programs has been something called the Jal Jeevan Mission, which is really taking water is life, and we take water as life to our people, and it's a massive pan-Indian project. And for us, what we are doing with you is a natural extrapolation of what we are doing with India, and we are very privileged to partner you in that regard. I would also like to take the opportunity to ask you to recall that India is currently chairing the G20, and as the President of the G20, as the chair of the G20, our endeavor has been to get this premier forum to focus on the needs of the developing world, especially the needs and priorities of Africa. So early this year, we convened the Voice of the Global South Summit. We were very glad that Tanzania participated in it. We have also proposed that the permanent participation of the African Union should be considered by members of the G20. So we look forward to the response of other members in that regard. But
when we speak about development, at the end of the day, what we need are the human resources to support that development. And certainly it's our expectation that the Indian Institute of Technology would contribute to human resource development in Tanzania. Friends, I also underline that while it's our focus to expand and deepen development, at the end of the day, development is underpinned by security. And the presence today of an Indian Navy ship, the fact that it's a activity which flows directly from the Sagar outlook, which the Prime Minister enunciated 8 years ago in a region, in a country not far away from here. I think that underlines today that the waters are not only a trade and a cultural bridge between us, but the waters are also for us a shared security focus, and our endeavors together in ensuring the safety and security of these waters should also be a priority. So once again, I would like to underline this has been for me really the beginning of a very important trip. I look forward to my further discussions and tomorrow the experiences of visiting some development projects, my visit to the mainland, my talks out there, and I thank you, Excellency, Mr. President, for your presence today. Thank you. Thank you, sir. May I now request His Excellency Dr. Khalid Mohammed, Minister of Infrastructure, Communication and Transport of Zanzibar, to kindly welcome our chief guest, Dr. Hussein Muini, Honorable President of Zanzibar. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Dr. Jai Shankar, Minister of External Affairs of India, Ministers present here, His Excellency Ambassador of India to Tanzania, Member of the Parliament and Member of House of Representatives, Consul General of India, Honorable Speaker of the House of Representatives, Chief Secretary of Zanzibar, distinguished Principal Secretaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Your Excellency, my prime duty at this event is to invite you to deliver your speech. But before doing that, I kindly request Your Excellency to allow me to say a few things. First and foremost, to thank you for being here with us at this very important event this evening. Secondly, to express our gratitude to Honorable Dr. Jai Shankar, and through him to the people and government of India for this important visit. Thirdly, to thank everybody who is here for attending this important event. Let me also acknowledge that this event has been made through collaboration. In this respect, Your Excellency, allow me to express our appreciation to everyone and every institution which in one way or another has been involved in the preparation of the visit of His Excellency, the Minister for External Affairs, and also who prepared for the arrival and docking of this naval ship at our port. Your Excellency, we are gathered here this evening against a background, and that is no more than our long-standing and historic cooperation between India and the United Republic of Tanzania that dates back a long time ago, even before our independence. Over the years, we have enjoyed close social and economic cooperation
manifested through sound political and economic relations and social and cultural bonds. India has been our close partner in trade, and India has been supporting Zanzibar in many ways, in social sector in particular, such as health and education. But as well, India has provided concession credit lines and grants for development projects. India and Tanzania, and in particular Zanzibar, shares many similarities and commonalities due to several reasons, which include geographical locations of our two countries, and also the intermingling of our people. India, we share similarity with Tanzania in culture. We share similarity in food we use, the spices in particular that we use, and even in words in our languages. Above all, and despite the distance, we share direct connections through the Indian Ocean. And this has been a traditional route, India-Tanzania through the Indian Ocean route. So we share so many similarities. So you are coming here today further strengthen our cooperation, further strengthen our relationship, and we are looking forward to further strengthen this cooperation between India and Tanzania. Once again, Your Excellency, allow me to thank you for being with us here today, and also thank you, Mr. Honorable Minister for Foreign Affairs, and your entire delegation, and the captain and the crew of this naval ship, for your decision to once again visit Tanzania and visit Zanzibar. We thank you very much for that. Your Excellency, I've been asked just to welcome you to deliver your speech. So with these few remarks, I now have the honor to welcome you to address the audience. Thank you very much for your kind attention. Honorable Minister for External Affairs from India, Honorable Speaker of the House of Representatives, Your Excellency High Commissioner, Honorable Regional Commissioner, Ministers here present, distinguished ladies and gentlemen. Let me start by welcoming our guest, the Minister for External Affairs from India, to Zanzibar and to Tanzania in general. We are extremely happy to receive Your Excellency here in Zanzibar, and we believe that your visit will further strengthen the excellent cooperation between our two countries. I want to just say a few words on the India-Tanzania cooperation. We have excellent cooperation on several areas. I'll mention the first would be the development cooperation. As we have spoken this afternoon, India has been supporting Tanzania in many different sectors. Here in Zanzibar, we are extremely appreciative of the fact that we have one of the biggest water schemes being undertaken currently, and it's almost about to be handed over, and it is going to sort out a lot of our water problems, particularly in the urban region. So I want to take this opportunity to convey our sincere appreciation to your government for the support of that water project.
But it is only today that we have witnessed the signing of establishment of Indian Institute of Technology here in Zanzibar. And I'm extremely happy because of the fact that Zanzibar will be the first faculty of IIT after India in the world. And I don't need to explain the reputation of IIT. We all know, and we believe it is the best college in the world. So I'm extremely happy to be here today to welcome you, Your Excellency, and to celebrate with everybody the achievement of establishing AIT in Zanzibar. But apart from development projects, we also have very close collaboration in the defense sector. Having been a Minister of Defense for more than 10 years myself, I know that we have very close cooperation with our colleagues of the Indian military in several areas. And I'm extremely happy today to be here in this Indian naval ship to celebrate the cooperation in the military sector as well. And finally, we do have quite a good relationship in the business-to-business area. The Indian community in Tanzania and the Tanzanian business people have very close collaboration in different sectors. And I want to take this opportunity to encourage more cooperation around this area. And here, allow me to mention one thing. Recently, we've had issues with the availability of the US dollars in the market. And some of the business people had informed me that I should speak to you and through you to your government to look into possibilities of doing business with our local currencies. And if we can achieve this, it will be a huge milestone, because I believe that the Indian rupee and Tanzanian shilling, we have a lot to exchange between the two countries. For that reason, I think we should take this up and look into ways of achieving that. Your Excellency, ladies and gentlemen, I just wanted to say these few things, but indeed, let me conclude my remarks by once again saying that we are extremely happy to receive your delegation here. We are looking forward for your visit in Zanzibar and in Tanzania mainland. And we know that apart from government-to-government dialogue, there will be also business dialogues while you are here. So I wish you all the best and have a very pleasant trip while in Tanzania. Thank you very much.
Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, tayari tumeipata nafasi ya kusikiliza hotuba za viongozi hawa wawili, hotuba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia na hotuba ya waziri wa mambo ya nje wa India, naye pia Dr. Jaishankar naye pia ameweza kuzungumza hapo. Lakini pia katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ni kwamba anafurahia mashirikiano ambayo yapo kati ya mataifa haya mawili, Zanzibar pamoja na India kwa muda mrefu sasa, lakini pia yamekuwa ni mashirikiano ambayo yamekuwa yakizaa tija, na hakuacha kulishukuru hilo Mheshimiwa Rais, na ni kwamba ni mashirikiano ambayo yapo kibiashara na mashirikiano ambayo masuala mazima ya elimu, ambako pia amefurahia Mheshimiwa Rais utilianaji saini wa mkataba wa uanzishwaji wa tawi la chuo cha IITM hapa Zanzibar, na tayari jengo la chuo limeshapatikana, liko kule katika maeneo ya Bweleo kule, ambako mwezi Oktoba masomo yataanza rasmi kwa wenye sifa za kujiunga na chuo hicho. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na mashirikiano mengine mengi ambayo Zanzibar pamoja na India wamekuwa wakishirikiana kwa pamoja. Hii ni hafla fupi tu ambayo inafanyika ndani ya meli. Hapo walipokaa ni kwenye hiyo meli kubwa ya kijeshi ambayo iko hapa. Ni hafla hiyo fupi kama ambavyo unavyoona hapo. Kinachoendelea hivi sasa ni maongezi mawili matatu baina ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein pamoja na Dr. Jaishankar ambaye ni waziri wa mambo ya nje ya kule India. Mandhari ni nzuri kama ambavyo unavyoiona mtazamaji wa ZCTV. Unaweza usiamini kama wako kwenye meli hapo, lakini ndio hivyo, wako ndani ya meli hapo, na tunasubiria tupate mwongozo kutoka kwa muendesha shughuli hii ambaye ni mmoja kati ya wale ambao wamekuja na meli hiyo, ndo ambaye alikuwa anatoa miongozo ya kila ambacho kinachofanyika hapo. Kwa hiyo na hivi sasa watu wanaendelea tu kubadilishana mawazo, wanaendelea kufurahi, lakini pia wanaendelea kuchangamsha midomo na vitafunwa mbalimbali ambavyo viko hapa. Tulikuwa tunasubiria sasa tuweze kupata huo mwongozo kutoka kwa muendesha shughuli hii. Bila shaka huu ni ugeni wenye faida kubwa sana, ni ugeni ambao utakwenda kuzalisha vitu vingi. Tayari tumeona katika upande wa elimu, na bila shaka kesho kuna mradi wa maji ambako Dr. Jaishankar anakwenda kutembelea maeneo ya Kwarara pale. Pia Zanzibar Cable tutakuwepo kwa ajili ya kuweza kukuonyesha moja kwa moja, maana tupo na wewe mpaka tamati ya ziara hii ya siku mbili ya waziri huyu wa mambo ya nje wa India Dr. Jaishankar hapa visiwani Zanzibar. Haya, ni wasaa sasa kwa kuweza kupata sasa dina kidogo, vyakula hivyo ambavyo vimeandaliwa. Natamani nivione kwa ukaribu kama ni vya hapa ama ni vya kule nchini India. Tunaona vinaletwa hapo na viongozi hao wanaweza kujisevia hapo kwa ajili ya kuweza kupata chakula hiko cha jioni ambacho kimeweza kuandaliwa jioni hii leo ndani ya meli hiyo. Ndio zoezi ambalo linaloendelea hapo kwa sasa, mtazamaji wa ZCTV.
Mtazamaji wa ZCTV, pana ukimya hapa kidogo katika eneo hili, lakini kwa mbali tunaona waandaaji wa shughuli wakiwa wanazunguka kwa ajili ya kuwapa wageni walikwa vitafunwa vya hapa na pale. Ndio zoezi ambalo linaloendelea hapa kwa sasa, na kukiwa na hali ya ukimya kabisa hapa, mtazamaji wa ZCTV, kwa sababu kama ambavyo tunavyojua wanapofika wasaa wa maakuli kidogo, basi lazima kidogo ukimya pamoja na utulivu uwepo. Meza hiyo tukao tumemwona hapo waziri wa utalii Mheshimiwa Simai amekaa hapo, lakini pia tumemwona mbunge wa jimbo la Mpendae Taufik Turki, naye alikuwa amekaa kwenye meza hiyo, meza ya pamoja hiyo. Haya,
Na mtazamaji wa ZCTV, tumeona hapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amepewa zawadi hiyo ya picha ile ya mfanano wa hiyo meli hapo ambayo ndo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuitembelea, na hafla fupi imeweza kufanyika ndani ya meli hiyo, pamoja na hafla ya chakula cha jioni, pamoja na mambo mengine ambayo yameweza kufanyika hapo, pamoja na hotuba fupi ambazo zimetolewa na viongozi hawa wawili wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa India Dr. Jane Shankar ambaye yuko hapa visiwani Zanzibar kwa ziara ya siku 2. Mheshimiwa Rais pale ana saini, bila shaka ni kitabu kile cha wageni. Ana saini pale na tayari amekwisha kupokea zawadi, na mara baada ya hapo nadhani hafla hii ndio itakuwa imefikia mwisho wake, na kesho ziara ya waziri huyu itaendelea tena katika kutembelea miradi mbalimbali, na tutatembelea pia kule katika maeneo ya Kwarara. Kuna mmoja kati ya miradi ya maji atakwenda kuitembelea kesho, lakini pia ZCTV tutakuwepo insha Allah siku hiyo ya kesho pia kwa ajili ya kuweza kukuonyesha ama muendelezo wa ziara hii ya waziri huyu wa mambo ya nje ya India Dr. Jane Shankar ambaye ameingia hapa leo visiwani Zanzibar mida ya mchana saa 9:30. Katoka hapo akaelekea katika hoteli ya Park Hyatt, na baadaye akatembelea ikulu pale kuonana na Mheshimiwa Rais, lakini pia wakati wa saini mkataba wa uanzishwaji wa tawi la chuo cha IITM ambako kipo kule Boleo, na mwezi wa 10 basi chuo hicho kinatarajia kuweza kuanza mafunzo hayo. Tayari Mheshimiwa Rais anateremka, bila shaka ni Kiswahili fasaha, anateremka katika meli hii sasa na kuweza kuondoka katika eneo hili kwenda kuendelea na shughuli zingine za ujenzi wa taifa. ZCTV, na shughuli yetu hii kwa siku ya leo imeishia hapa. Kumbuka tulikuwa na wewe toka mida ya mchana katika mapokezi ya waziri huyu wa mambo ya nje wa India Dr. Jane Shankar ambaye amefika hapa Zanzibar kwa ziara ya siku 2, na mambo yote kwa siku hii leo ya ziara yake umepata nafasi ya kwanza kuyaona kupitia hapa ZCTV. Sisi hatuna la ziada, tunakushukuru sana kwa kuwa na sisi toka mwanzo wa matangazo haya mpaka hivi sasa tumefikia tamati. Tulianza na wewe katika uwanja wa ndege katika mapokezi, baadaye tukawa na wewe pale ikulu, na tukaja kumalizia hapa bandarini kwenye meli hii ya kijeshi ambayo imetia nanga asubuhi leo hapa visiwani Zanzibar, ambako Mheshimiwa Rais naye amekuja hapa kwa ajili ya kuweza kujumuika katika hafla hii fupi ya chakula cha jioni ndani ya meli hii. Matangazo haya basi yalikuwa kiongozwa naye Isa Anlake, lakini wapiga picha akiwa ni Mohamed Burhan Jaden pamoja naye Saif bin Ali, na mtangazaji wako nilikuwa ni mimi Naima Zubairi. Asubuhi katika matangazo yale ya asubuhi tulikuwa naye Siwazuri binti Omar, lakini baadaye tukaungana naye Juma Kado ndo ambaye sasa hivi yuko pale katika maeneo ya studio zetu za Mazizini. Sisi tunakutakia tu utazamaji mwema vipindi vyetu vinavyoendelea kutoka hapa ZCTV.